ഇതാണ് പുതിയ ടാറ്റ കർവ്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ടാറ്റ സിയറ. ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിലെല്ലാം വരാൻ സാധിക്കില്ല, വന്നാൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹലോ ഫ്ലൈവിലേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് യു കെയിൽ കോവൻട്രി വാർവിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ്. ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ലോർഡ് ഭട്ടാചാര്യ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും. നാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സെൻറ്റർ, ടാറ്റയുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ തവണ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഞാൻ വന്നിരുന്നു 2019. ഇത് ടാറ്റാൻ്റെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ടാറ്റ ജാഗർ ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ R&D സെൻറ്ററും ഡിസൈൻ സെൻറ്ററുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഡിസൈൻ സെൻറ്ററിലേക്കാണ്. എന്തിനെന്നറിയില്ലേ, പുതിയ ടാറ്റൻ്റെ കേവ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എപ്പിസോഡ് ഫോർ യു. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മൈ ഫ്ലൈലേഴ്സ്. വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ. സോ ഇതാണ് പുതിയ ടാറ്റ കർവിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വരാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ആക്ച്വലി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, മോഡൽ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീത്രൂ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഇത് റിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കാറല്ല, പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ കാറിനായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്നൊരു മോഡൽ. അത് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, ക്ലേ മോഡൽ. അതിൽ സീത്രൂ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ കാണാനുള്ള ഒരു പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഐസിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളും ഡീസലും വരാവുന്ന, ഡീസൽ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ വരാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്പോർട്ട് കൂപ്പിയാണ്, SUV കൂപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷേപ്പ് കാണാം. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ടാറ്റൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണാം. ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തന്നെ ഹോളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഹോളുണ്ട്. അത് ഐസിൻ്റെ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ബോണ്ടിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് SUV അപ്പീൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വീലാർച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വീൽസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുക, പക്ഷേ ഇതൊന്നും റിയൽ അല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ മോഡലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം. ആ സിലൗട്ട് കാണാം. ശരിക്കും ഒരു കൂപ്പേ ലൈക്ക് ഫോം ഉണ്ട്. SUV സ്റ്റാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പറാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ആയിരിക്കും. മഹീന്ദ്രയും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവർ ആദ്യം ലോഞ്ചാണ്, ഇവരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ്. റിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ് കാണാം. ഈ ഒരു ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റന, ഡബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എയർ വൈസസും, പിന്നെ വരുന്നിരിക്കുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്ന DRL കർവ് എന്നുള്ള ലോഗോ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്താ റിയലുള്ള വണ്ടി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ നോക്കാം എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ്. ഇതൊരു നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല, ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ബ്ലൂ വണ്ണാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക്കാണ്. ഇലക്ട്രിക്കിൽ വരുന്ന .EVയിൽ വരുന്ന മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മെയിൻലി നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ നെക്സോൺ EVയിലും 5EVയിലും കണ്ട ഒരു ക്ലീൻ ഫേസ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസിനുള്ളത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടാറ്റൻ ലോഗോയിലും കാണാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി റിമൈൻ സെയിം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ആണ്. ഇത് ക്ലേ മോഡലാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല, ക്ലേ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡാർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ വിൻഡോ ആവട്ടെ, സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ആവട്ടെ, ഹാൻഡിലാവട്ടെ, ഇതെല്ലാം അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വീലാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ക്ലോസ്ഡ് എയറോഡൈനാമിക് വീലാണ്. സിലൗഡ് റിമൈൻ സെയിം. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിമ്മ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം അതന്നെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ റിയറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ കാണാം. ഇതൊന്നും തന്നെ ഓപ്പണബിൾ ഒന്നുമില്ല. ഈ കട്ടിങ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഓപ്പണബിൾ അല്ല. ഇതെല്ലാം അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലേ മോഡൽ, 1:1 ക്ലേ മോഡൽ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനോ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുക. ഇതൊന്നും അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുക. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അത് ഫൈനലാണ്, അടുത്ത ലെവലിൻ്റെ ഫൈനലാണ്. പിന്നെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലേക്കും ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്കെല്ലാം പോകും. പിന്നാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാർ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാറാണത്. ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടയർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ പണ്ടത്തെ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടയറാണ്. ഫയർ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ബ്രാൻഡ്. ബ്രിസ്റ്റോണിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഫയർ സ്റ്റോൺ US ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കർവ് EV ഫോർ യു.
ഈ ട്രിപ്പിൽ ഏറ്റവും യുണീക്കായിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഇതാണ്, നമുക്ക് സാധാരണ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിലെല്ലാം വരാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 1:1 ക്ലേ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട നേരത്തെ ബ്ലൂ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ക്ലേ മോഡലാണ് അത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ അവിടെ വേറെ ക്ലേ മോഡൽ കാണാം, അവിടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറമുള്ള വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് എയറോഡൈനാമിക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പർപ്പസിനുള്ള 1:1 മോഡലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ജോബാണ്. ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എന്താ പറയുക, ഒരു 4 കൊല്ലത്തെല്ലാം പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് കുറേ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഫസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റൂം ഇതാണ്. അത് തീരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറില്ല പൊതുവേ. ഈ കണ്ടാൽ തന്നെ തീരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് പോലെ കാണിക്കാം. സക്കം നോർമലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്വയറ്റ് പ്ലേസ്. ബട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ബഹളമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ സ്ക്രീനിലും ഓരോ തരം ഡിസൈൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്ന കാണാം, എക്സ്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, കളർ ട്രിം ചെയ്യാം, മൊത്തത്തിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരാൾ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക്, എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ 1 ആണ്. സ്റ്റുഡിയോ 2 ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലേ മോഡലിൽ കണ്ട് 2 സ്റ്റുഡിയോസാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാലിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ മോഡൽസ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ലീക്ക് ആവുന്ന വെച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറേ വണ്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽസാണ്. ഈ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ 3D ഡിജിറ്റൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇവർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്കലി സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 3D ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വീണ്ടും ഒരു ക്ലേ ചെയ്ത് അത് 3D റീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എക്സാക്ട്ലി വണ്ടിനെ പോലുള്ള CGIs ഉണ്ടല്ലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജസ്, അതിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ്. CAS-ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിങ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. 2-3 പ്രൊസീജിയേഴ്സും സ്റ്റെപ്സിലാണ്, കുറേ ടെക്നിക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത പിക്ചറും ഇമേജസ് എല്ലാം വരും. അതിൻ്റെ പുറമെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇൻറ്റീരിയറും മറ്റെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ റിയലായിട്ട് വണ്ടി കാണുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു സീറ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ VR ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വണ്ടി അത് നമുക്കവിടെ കാണാം. നമ്മളെ കൈയെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓരോന്ന് എക്കണോമിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഒരു ഹിപ്പ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും, HP, നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹിപ്പ് പോയിൻ്റ്, അതാണ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് എർഗണോമിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ടാറ്റയുടെ പുതിയ കാറിൽ സിക്ക, അതായത് ടിയാഗോ മുതൽ ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ ആ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഗ്ലിംസ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Vivek, fantastic facility, amazing to see. Thanks for inviting us to this amazing facility here. Pleasure. So, Curve being a SUV coupe, and SUV coupe has been pro-friendly in the luxury segment, how do you think Indian audience will be accepting in the mass volume segment? I think Indian customers are evolved very fast, and I think their appetite to try something new is very high, and especially considering the coupe form factor is seen as a premium form factor. But what you'll see in the Curve is that while we offer this premium form factor, we'll also offer all that the customer wants in terms of various powertrains, best in class features, but also some specific areas which are even better than what other products in this category offer. So it is better design but also better functionality. So that's what will attract the customer. Great. It will have no compromise but some additional benefits, I would say. So we are quite confident it will find a good response. Great, looking forward for that. So Curve being so much developed and so much advanced as you mentioned, will it be one of the forefront model for you as a Tata brand to a global player? I mean, we have not thought about it honestly, but in many RHD markets, I think it can be a ready fit. Considering it's going to be an EV and some fairly advanced
ICE engines as well. So yes, it is tempting. Yeah. Though we have not still firmed up plans and good enough to share with Great. media yet. But yes, I agree. It's a product which can sell anywhere in the world. Great. Yeah. So anyway, seeing some of the exciting concepts and some of the future model coming up, how do you think like this UK facility going to support the in the Indian market or maybe the Tata as a brand? I think what the UK Design Studio and our overall design, facilities that we have across India, Italy, as well as UK, is allow us to convert consumer need into very desirable products. Okay. Like I said, without compromising on the core functionalities. Okay, great. I'll give you an example. Many customer clinics are done, right? And we get data out of that. But it needs a great design team to convert the data into something which is desirable, and doesn't go against what the customer wants. Yeah, true. So it is the ability to keep consumer always in mind, but at the same time unleash elements of design which are very desirable, Great. and you would have seen in the presentation various aspects of beauty and desirability are taken into account. Yeah. And it is the softer aspects which are woven into the hard data, which creates the magic. Exactly. So that's why we are very fortunate to have this facility, and also the kind of talent that we have in design is top notch. And great to see such kind of Indian talents also over here. Of course. Great to see that intervention is high. Yes. Yeah. Great. Anyway, I wish you all the very best for this new great machine, and looking forward for the drive. Thank you so much, Hani. Thank you. Yeah. Hi, Martin. Hello. Thanks for inviting us here, and a great facility. Really amazed to see. And with this new curve, how do you think like this curve design philosophy, we will be taking the car, Tata as a brand, to a global global player into that segment? I think you see that the products that are in the market in India from us are global products. Yeah. And the products that we're competing against are sold in many markets. Yeah. So in many ways, every product that we're launching is potentially a global product, in terms of the level of capability, competence, overall, quality, etc. Design, especially. So that's why we have studios around the world. And that's why we have an international team, regardless of where they sit, which of the three studios. They're all mixed nationalities. And like I said, it's a global organization, and they're producing world-class products. Great. So how do you manage to, bring the style and utility quotient together in the curve in the best package? Yeah, this was a no-compromise design in the sense, like, we wanted to achieve, we decided we're going to make a coupe, SUV coupe. So it's a little bit coupe. It's either a coupe or it isn't. It's either sporty or it's not. It's either dynamic or it's not. At the same time, we said no compromise for the functionality. So for instance, the second row, and you'll see that when we do the drive at the launch, the second row, the headroom was the same dimension as any car in its segment. Ingress, egress, we actually purposely moved the wheels backwards to improve ingress, egress. But at the same time, we change the overhang to achieve the space to actually go from the top of the roof down to this point to achieve that C-pillar sweep and that curve, for lack of a better word, which is the name of the product. And it's like no compromise. So no compromise on the design and no compromise on the functionality. Great. So final question, will the Curve be the flag bearer for Tata's global models? What do you think? It'll be one of them. We have so many flag bearers now in our portfolio that I can think of at least half a dozen that could compete on any international scale. Great, then looking forward for all that. Thanks for all the best for the launch. Thank you for coming. I'm really happy to show you around. My pleasure. Thank you. So how this UK studio have been placed among the Tata studios around the world? So at the moment, that studio is the biggest one we've got in terms of footprint. It's also the one that's got the most capability when it comes to making models. And, while Martin in his role is global, he's also sitting here. So obviously, he's always traveling depending on, the interactions with you guys, or obviously with the management and, doing reviews in the studios in Pune or either in Turin. Most of the time when he is in Turin, it is
part of my remit, so I'm obviously joining him. But this studio remains quite a bit I would say the horsepower at the moment, because again, with all the capabilities that this new facility, that state-of-the-art studio really gives us, is that we can actually accelerate the development of most of the product. We can support the other studios that can't do everything, and therefore it positions this studio as, like, I would say, the main output at the moment. The headquarter for design, I wouldn't say that, because obviously we're an Indian OEM, and there is still a degree of that every product we do here is manufactured in the end in India. So therefore the Pune studio also has a lot to say in the way everything is. But it's a more like a point in time where a certain amount of work is done here, then it's passed over to the Pune team. So, but it's a very collaborative way of working. So it's not the headquarter, but it's at the moment the main one in terms of output. Which all models have been rolled out from here since the beginning? So we did quite a bit of advanced projects. In this studio we had H2X as a concept. We had the E-Vision, the 2 Sierra concepts we've done recently. What else did we do? The punch production was done here in collaboration with the other studios. A lot of the like post-COVID launches we've done, this studio has had quite a bit of influence on most of the product. But like I said, it's depending on the workload, depending on how the projects allocations are in each studio, in order to satisfy the timelines and have the most bang for the buck in terms of skills based on each studio. We play with a certain amount of flexibility between the studios to actually get the job done. And finally, for the aspiring designers coming from India, what's one advice you can give them? So one is clearly, don't give up. Just keep pushing, because the first thing we all see, and I went through that myself, at the beginning it's a bit daunting because there's only so many spots. That's an industry that is very aspiring, but at the same time there's jobs are not that easy. But if you're talented, if you work hard, if you got the right ethic in terms of being able to push, challenge, but at the same time be mindful that it can't always be your way. It's usually a compromised or balanced exercise with all the stakeholders, whether the engineers, the marketing departments, sometimes the cost, and purchasing, working with suppliers, etc. So it's a lot of inputs that you have to deal with as a designer. If you're wanting to get a challenge, that's an amazing job, honestly speaking. If it's just the styling part of it, at some point gets old, because you can sketch whatever you want. But if it doesn't realize itself on the road, that's not the same. So being able to design it, it's incorporating all those constraints plus the styling aspect. And when you see your car going from a sketch that you imagined, and you put that on the road, and you see like a kid on the side of the road say, "Whoa, I've seen it! Look at that car." This is the best satisfaction, for us. So I'd say any students right now looking for a job in the design auto industry, keep pushing, keep producing, good content, good work, and then don't hesitate to actually showcase that. We tend to say that with social media, sometimes you're just giving your ideas to anybody. Yeah. True, but ideas, they are only as good as the development you give them after. Yeah. So somebody talented that can produce ideas, that's where the money is. Yeah. In terms of being a really talented person. If we spot that, we will look at that definitely, and we'll look at hiring people for sure. Thank you, Harry, for your time. No worries. Thank you. So in the day, we full Tata Design Studio spare and it was amazing. We have two variants. That's design conceptualize that's a rare opportunity. Tata provide Tata develop a global tour. Anyway, this
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ടാറ്റ സിയറ. സിയറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ടാറ്റൻ്റെ ഒരു ഐക്കോണിക് മോഡലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കൂപ്പേ ലൈക്ക് ഫോമും ബാക്കിലെ ബെൻഡായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു EV വേർഷനിലുള്ള ടാറ്റ സിയറ. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ EVയും അതുപോലെ തന്നെ ഐസും വരും. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ടാറ്റ ഒരു പാർട്ടായിക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പണ്ട് സിയറയുള്ള പോലെ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഡോറാണ്. സിയറയിലായിരുന്നു 3 ഡോർ തുടങ്ങിയത് 4 ഡോറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിയറ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് കണ്ടോളൂ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീർക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ കാരണം നമുക്ക് പറയില്ല അത് എപ്പോഴാണ് വരാമെന്നുള്ളത്. അടുത്തോളം മിക്കവാറും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐസും ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടാവും, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബെറ്ററായി വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി വൺ കില്ലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ടാറ്റ. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാറ്റ സിയറയാണോ കർവാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് വരണോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മോഡലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതെല്ലാം കമൻറ്റിൽ വരാം. എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ മറക്കാതിരിക്കുക. അതോടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണാറ്. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ്.